a bicycle. To keep your balance, you must keep moving on. It's Samsung quote by our former president, APJ Abdul Kalam. A very warm welcome to one and all. In prayer, it's better to have a heart without words than words without heart. Here comes Gridlin Jasmine to sing a melodious prayer song. God is a lamp by night, a light by day, and a delight at all times. Here comes John Ashwin to read today's Bible passage. I am John Ashwin from 10th B, reading from the book of Psalm chapter 130, verses 1 to 4. Praise the Lord, praise, O servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens. This is the word of the Lord. Thanks be to God. A day without prayer is a day without blessing. A life without prayer is a life without power. Here comes Anthea Fedjo for prayer. Let us all join our hands and close our eyes for the prayer. Dear Heavenly Father, we thank Thee for this blessed morning. We thank Thee for all the blessings You have showered upon us. Dear God, guide us and help us in our studies. God, give us good memory power to recall what we have learned. God, give us good health and strength to overcome all the situations. God, protect us in this COVID pandemic situation. Thank you, Jesus, for your guidance and protection. God, bless our teachers, parents, and the entire Nonjil family. Be with us forever and ever. In Jesus' precious name I pray. Amen. Good and inspiring thought can spice up our day. Reading new thought in the morning works like fuel, which keeps us smiling and encouraging throughout the day. Here comes Bevishan Gio to give today's thought. Good morning. I am Bevishan Gio from Grade 10B. I am here to say today's thought. Success will never lower its standard to accommodate us. We have to raise our standard to achieve it. Explanation. To achieve success, we have to raise our standard. Without it, it is impossible for us to reach the desired destination. Thank you. Tirukkural is the most classical Tamil text, comprising 1330 kurals. Every kural deals with the daily
காலை வணக்கம். இன்றைய குறள் கடவுள் வாழ்த்து என்னும் அதிகாரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறள் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார். குறள் விளக்கம் வாழ்க்கை என்னும் கடலை நீந்தி கடக்க முனைவோர் தலையானவனாக இருப்பவரின் அடி தொடர்ந்து செல்லாவிடில் நீந்த முடியாமல் தவிக்க நேரிடும். மீண்டும் குறள் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார். நன்றி. Here comes Angeline Sobel to give us students talk. The one who utilizes time properly enjoys its wonderful benefits. Good morning, everybody. There was a girl named Vani and her brother Sonu. Vani was a very hardworking girl who utilized her time appropriately, whereas her brother Sonu was very naughty and careless, who used to leave every work for the next day. Sonu and Vani's parents always used to teach Sonu by giving example of Vani. But Sonu always ignores the advice of his parents. Finally, exam time came near. Only 2 days were there for their exams. Sonu and Vani's father instructed them to study wholeheartedly. But Sonu ignored the advice of his father. Next day, as usual, Sonu went out to play because of the good weather. He called his sister Vani to play with him, but Vani refused to play. Now, Vani is studying for her examination and Sonu is playing. After some time, Vani saw that the pleasant weather had turned into a storm and the clouds looked black everywhere. Vani worried that how will she complete her studies because power cuts are usual in this weather. She called Sonu to study, but Sonu said, "It's just afternoon. I will study everything at night." Careless Sonu, as usual, took everything very lightly. Rain started suddenly. Sonu returned home. He saw that not only his house, but the whole village was facing power cut. After seeing this, he started crying loudly. He felt very sad that he had not learnt even one chapter for his exam. At last, Sonu realized his mistake. He realized that time and tide waits for none. Vani told Sonu that I completed my studies on time. I will make you understand and remember everything very easily. Next day, both the kids went to school happily to write their exams. Dear students, the one who utilizes time properly is surely the winner in future. So, I ask you to utilize the time properly and complete your works and studies on time. Thank you. In our life, we need improvement. So for improvement, we need a person who can guide us in the right path. So I'd like to request Miss Ministy Bama to give her valuable talk. பெருமதிப்பிற்குரிய தாளாளர் அவர்களே, பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களே, என்னுடன் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களே, அன்பு பெற்றோர்களே, என் அருமை மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கங்கள் குறித்தார்கள். எது சிறந்த கல்வி, எது உண்மையான அழகு என்பதை நாளடியால் அழகாக சொல்கிறோம். நல்ல ஒழுக்கங்களை கற்றுத்தரும் கல்வியறிவே இன்று மிக முக்கிய தேவை. இன்றைய மாணவர்கள் படிக்கும் காலத்தில் பாதை மாறுவது, பெரியவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் மரியாதை இல்லாமல் நடப்பது, கண்டித்தால் உடனே விபரீத முடிவு எடுப்பது என்று இன்றைய இளைய சமுதாயம் பயமுறுத்துகிறது. தவறு செய்தாலும் கண்டிக்க கூடாது என்றால் அவர்களை எப்படி திருத்துவது? ஆசிரியர்கள் எப்படி திட்டுவது? எந்த சுயநலமும் இல்லாமல் நம் குழந்தைகள் இவர்கள் நன்றாக படித்து தங்கள் வாழ்வின் தரத்தை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற அக்கறைதான் ஆசிரியர்களின் கண்டிப்பில் இருக்கும். இதே போல்தான் பெற்றோர்களும் நம்மை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வந்தவர்கள் நமக்காக பாடுபட்டு தன் சுக துக்கங்களை மறந்து பெற்ற குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபடுபவர்களுக்கு ஒரு தவறை சுட்டிக்காட்டி திருத்தவோ கண்டிக்கவோ உரிமை இல்லையா? கல்வி கரையில கற்பவை நாள் சில என்கிறது நாளடியா. நல்ல ஒழுக்கமுள்ள பெற்றோர்களும் அதை கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களே இன்று நம் தேவை என்கிறார் மகாத்மா காந்தி. கல்வியின் முழு பயன் எது என்பதை உணர்ந்து அதை கற்க வேண்டும். கற்க கசடர கற்பவை கற்றவை நிற்க அதற்கு தகை என்கிறது குறள். இன்று பயங்கரவாதம், ஊழல், லஞ்சம்,
பாலியல் வன்முறை என்று பல சம்பவம் நடப்பதை காண்கிறோம். அதில் ஈடுபட்டவர்களை பார்த்தால் அதிகம் பேர் படித்தவர்கள், மதிப்பான பதவியில் இருப்பவர்கள். கல்வி இவர்களுக்கு கற்றுத்தந்தது என்ன? ஒழுக்க கல்வி என்பது பிறக்கும் போதே ஆரம்பித்து விட வேண்டும். மனித பண்புகளான தன்னை போல பிறரையும் நினைக்கும் பாங்கு, அன்பு, கருணை, பொறுமை, நேர்மை ஆகிய நல்ல பண்புகளை பள்ளியிலும் வீட்டிலும் மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒழுக்கம் என்பது யாரும் இல்லாத போதும் நம் செயல்கள், சிந்தனைகள், பேச்சுக்கள் நேர்மையாக இருப்பது. அது மனசாட்சியின் வழி. அதை மீறி நடந்தால் பின்வரும் நாள் வரை ஒருத்தலோடு தான் வாழ வேண்டும். இப்போது இணையதள வகுப்பில் படிக்கும் தங்கள் குழந்தைகள் என்ன செய்கிறார்கள், எப்படி படிக்கிறார்கள் என்று பெற்றோர்களும் அடிக்கடி கண்காணிக்க வேண்டும். அதைவிட மிக முக்கிய கடமை மாணவர்களுக்கு உள்ளது. இந்த பருவத்தில் கவனம் சிதறாமல் இருந்தால் வாழ்நாள் முழுவதும் மதிப்புடனும் கௌரவமாகவும் வாழலாம். சந்தோஷம் என்பது கோடீஸ்வரனாக வாழ்வதில் இல்லை, மற்றவர்களால் வணங்கத்தக்க விதத்தில் நல்ல சான்றோர்களாக, ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக வாழ்வதிலே உண்மையான மகிழ்ச்சி அடங்கியுள்ளது. ஆகவே அன்பு மாணவ செல்வங்களை அனைவரும் கல்வியில் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்தவர்களாக வளர வேண்டும் என்று அனைவரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Here comes Rajashri to express the words of gratitude. I hope you all have enjoyed the informative assembly our school organized today. It's my honor and privilege to propose a vote of thanks to all those who helped to make this assembly happen. First of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty God who had made today a delightful one. We would not be here without our school's generosity. So I would like to thank our school correspondent father, principal sir, for giving us the opportunity to be here in this virtual assembly. I would also like to give a hearty thanks to all my friends and my teacher who had made this assembly a successful one. Thank you everyone for spending your precious time with us by watching our virtual assembly.